Tag zusammen. Hey, wir machen heute einen Regenbogensalat. Ist jetzt halt leider tatsächlich äh, wettertechnisch nicht so das super Salatwetter, aber Salat geht immer. Und bild mir das jetzt schon wieder seit ein paar Tagen ein. Deswegen machen wir das. Also Regenbogensalat wegen den Farben dann. Wobei ich halt hier ein bisschen cheaten muss. Ja? Regenbogen ist, glaube ich, also Regenbogen oder Prismen, also das Farbspektrum ist, glaube ich, Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo und Violett. Und das passt alles soweit. Außer bei Blau und Indigo habe ich ein bisschen Probleme. Also Blau finde ich halt nichts, was du natürlich machen kannst. Deswegen da ein bisschen cheaten. Werde eine andere Farbe nehmen und das Ganze ein bisschen verschieben. Aber damit es wieder nicht viel zu lange dauert für alles, fange ich gleich an. Und zwar werde ich mir als erstes einen Feta-Käse einlegen. Kurz hier das kleine Messer klauen. Also einen Feta-Käse einlegen und zwar in rote Betesaft. Jetzt muss ich nur noch mal ganz kurz checken. Ja, das Brett seht ihr alle hier. Äh, musste immer ein bisschen hin und rüber schieben. Einfach in rote Betesaft, damit der mir außen die Farbe annimmt, innen aber nicht. Und es dauert halt ein bisschen. Und dann werden wir weitermachen mit den Tomaten. Schauen, wie viel ich mir da schnappe. Ich will halt auch nicht zu viel machen, weil es sind ja dann doch, falsche Seite vom Brett wieder, Entschuldigung, sind ja dann doch immer zu viele, nein, es sind nicht zu viele, es sind dann doch immer ein paar Sorten. Also 7 oder 8 verschiedene Salatsorten machen wir und deswegen die Portion ein bisschen kleiner, damit es dann nicht zu viel wird, weil ich gerne morgen aus den Resten mir lieber eine schöne Gemüsesuppe koche, die momentan besser zu dem Wetter passt, als dann doch morgen den ganzen Tag Salat zu essen. Und werde wahrscheinlich, glaube ich, hier heute bloß die Filets, also die Tomatenfilets nehmen, aber nicht vorher die Tomaten schälen. Einfach aus dem Grund, dass dass mir das Ganze nicht zu sehr verwässert und dann auch nicht zu groß wird. Und ich hoffe, dass mir die Schüsseln nicht ausgehen, weil ich muss ja 8 Sachen separat anmachen. Und habe jetzt nicht, ja, sowieso nicht alle Tassen mehr im Schrank, aber halt auch gar nicht so viele Schüsseln im Schrank. Schönen guten Abend. Danke, viel Spaß im Lurk. Ich weiß, das wäre für euch beim Zuschauen wahrscheinlich immer ein bisschen angenehmer und interessanter, wenn ein bisschen Mucke im Hintergrund wäre. Ich will aber nicht riskieren, dass mir Twitch das irgendwie
sperrt oder ich lade meine Videos danach einfach nur zum Archivieren, weil bei Twitch werden die ja nach einer gewissen Zeit gelöscht, zum Archivieren auch auf YouTube hoch. Und YouTube ist dann noch ein bisschen pedantischer, was das angeht. Deswegen keine Musik, aber ihr könnt natürlich gerne Musik bei euch anmachen. Von mir ist auch so laut, dass ihr meine Stimme nicht mehr hört. Genau. Also deswegen schade, mich wäre es natürlich auch für mit Musik, wird alles ein bisschen flotter von der Hand gehen und so, weiß nicht, so lizenzfreie Musik ist jetzt auch nicht so mein Ding. Zumindest weiß ich da nicht oder habe ich da nichts, was mich hier so ein bisschen hypen würde. Deswegen für mich ohne Musik, wie gesagt, ihr könnt es ja gerne machen. Vielleicht muss ich echt mich mal hinsetzen und so ein paar wirklich lizenzfreie oder royalty-free Sachen raussuchen, die mir taugen und kann die dann auch laufen lassen. So. Das reicht mir von der Menge her. Ich will jetzt bloß... Nein, das war das Internet. Weil jetzt bloß, weil ich noch nicht ganz sicher bin, für den nächsten Schritt, den ich mache, ob mir das reicht, von der Flüssigkeit her. Tue ich mir das dabei mal in eine Schüssel rein. Was ich jetzt immer noch nicht habe, ist so mein Messer sauber mach, Hände sauber mach, Brett sauber mach, Counter. Gar keine Ahnung, ob und wie man das technisch umsetzen kann. Muss ich mich mal damit beschäftigen, wenn ich irgendwie im Research-Mode bin. So, und jetzt habe ich gedacht, die Tomaten. Probiere ich heute mal was aus und würde mir quasi so ein Tomate wird mir so ein Dressing machen aus getrockneten Tomaten für die Tomaten. Weil mit Zwiebeln möchte ich heute relativ wenig arbeiten. Einfach weil die halt dann immer so ein bisschen farbliche Veränderungen reinbringen. Ja? Also wenn die ganz fein sind, dann geht schon, aber so. Deswegen, keine Ahnung, keine Rezepte. Hier alles wieder bloß dumm im Kopf zusammengereimt und müssen mal schauen, ob das funktioniert. Deswegen bin auch ehrlich gesagt, bin jetzt kein so großer Freund von getrockneten Tomaten. Im Gegensatz zum Hauptteil der Bevölkerung. Ich weiß nicht, mir taugen die vom Geschmack einfach nicht so. Aber zumindest in meinem Kopf könnte es, glaube ich, ganz gut funktionieren mit der Konsistenz, die sich dann außen um die Tomaten legt. So, Entschuldigung für den kurzen Spike, hau da trotzdem ein bisschen Knoblauch rein. Und bin gleich wieder da. Ich zupfe mir mal schnell vom Topf noch ein bisschen Basilikum ab. Ich werde jetzt tatsächlich, glaube ich, hier ein bisschen was noch dazugeben, damit das ein bisschen mehr Flüssigkeit bekommt. Säure. Das nehme ich als Säure jetzt her. Ich glaube vielleicht ein kleines bisschen weißen Aceto.
Und ja, hau gleich nochmal ein bisschen Olivenöl mit rein. Und dann schaue ich mal, oder wir schauen mal, was das geschmackstechnisch und konsistenztechnisch wird. Jetzt wird's, glaube ich schalte mal ganz kurz das Mikro aus, weil jetzt wird es wahrscheinlich ein bisschen lauter werden. Ja, schwierig. Es ist gerade eher noch so ein bisschen so, eher wie ein Pesto. Geben wir noch ein kleines Stück Wasser dazu. Und ich nehme mich noch mal ganz kurz für 5 Sekunden den Sound weg. Geschmacklich. Das ist sehr nice. Ist halt dann Tomate, ein bisschen intensiver Tomate. Will jetzt nicht nochmal mixen, deswegen gebe ich jetzt hier über die Tomaten gleich mal ein bisschen Salz. Und gibt jetzt ein bisschen was drauf. Allerdings auch nicht zu viel. Einfach, dass die mir nur ein bisschen gecoatet, also überzogen sind. Huhu. Sorry, I don't speak Singapore, but hey, Ayarun, Ayarun. Uh, does this mean I have to speak English now, which really, really would get me into a pickle? We are making rainbow salad today with a little bit of cheating. So I will just switch back to German, but if you have any questions, just raise your hand or say anything in the chat and I will switch back to English. Genau. Hab jetzt hier meine Tomaten. Ein bisschen gecoatet. Und die lasse ich jetzt auch stehen. Und es gibt 2 Sachen, die ich blanchieren muss. Das sollte ich jetzt wahrscheinlich als erstes machen, weil das Wasser wieder so lange zum Kochen braucht. Yeah, it's I don't know if you want to steal a recipe. I don't know if it's any good, and also it's like 8 tiny recipes that are mixed together. Like I said, we're making a rainbow salad from 8 different salads and trying to imitate the colors of the rainbow. But I'm cheating a little bit because I can't really create any natural food with the color blue, and I have a little bit problem with indigo, so I'm mixing in another color. But basically that's it.
Also brauchen wir ein Romanesco. Das kennt ja jetzt mittlerweile auch jeder. Das ist so ein bisschen so eine Mischung aus ja, Blumenkohl und Brokkoli. Braucht er aber auch nicht. Auch nicht. Jetzt ist mir ein Messer abhanden gekommen. Ah, da hinten ist es. Braucht er aber auch nicht viel. Wie gesagt, der Rest am Morgen für eine Gemüsesuppe. Schaue, dass ich mir da ein paar kleinere Röschen jetzt hier rausklau. Weil der ist sehr dankbar. Der hat einen relativ intensiven, aber doch milden Eigengeschmack. Da brauchst du gar nicht mehr so viel dran machen. Und mit mild meine ich, dass er nicht so wuchtig ist wie der Blumenkohl, der ja doch ein bisschen so einen speziellen Geschmack hat. Deswegen, der ist halt nice. Also finde den von der Optik her nice und vom Geschmack her auch. Und mache natürlich schon wieder. Ich muss das hier jetzt natürlich alles optisch abschätzen, ne? Dass ich ungefähr von der Portion dann auf dem Teller, auf der Plate hinkomme. Und wie gesagt, will aber auch nicht zu viel machen. Ja. Und wieder der Rücken. Entschuldigung, es ist ganz, ganz, ganz schwer für mich, weil die Kamera in einer anderen Position ist. Das heißt, wenn ich jetzt ohne Kamera kochen würde, dann würde ich immer von der Seite arbeiten, aber da sieht man meinen Rücken immer bloß. Muss mich daran gewöhnen, dass ich von der Seite arbeite, weil dann sieht man meinen Rücken nicht und sieht das Brett besser. Ich habe vorher mal die Zeit gestoppt. Das bescheuerte Wasser braucht tatsächlich 10 Minuten, äh, bis es kocht bei mir. Und genau, die zweite Sache, die ich blanchieren muss, sind Bohnen. Die muss ich mir aber noch ein bisschen zurechtputzen. Weil, also das muss weg und das andere Ende muss auch immer weg. Werde die dann aber, wenn die gekocht sind, noch halbieren. Also nicht gekocht, blanchiert. Entschuldigung, wenn sie blanchiert sind, will sie ja nicht durchkochen. Hey, thank you, Raider. Welcome. Uh, yeah, I don't know if I'm a good teacher to up your kitchen level, honestly. But I don't know. Just watch. If you can learn anything, it's fine. It's no. If you can learn anything, it's totally great. But I can make any promises. You need more oils and spices. Yeah, or more good natural product. Uh,
it's yeah, you better the product, the less spices you need, and yeah, but I know the problem, especially when I started to go and cook meals from other countries, and then there's always that special sauce or the special vinegar or the special spice or something, and usually you can't get it in the supermarket. So no, I don't. I don't think so. These are very very cheap knives. I said it a few days ago in the other stream. Um, every time I buy a very expensive knife, then something happens to it. As any other person grabs it and makes a dent in the blade, or it yeah. So and then you barely can smooth it out with if you try to sharpen it. So I sticked with very cheap blades, and I switch them through. Okay, okay. Yeah, Kartoffelsalat, as we say in Germany, or potato salad, I like very much. But there are also very different versions of it, and sometimes I like the one only with vinegar and oil, and sometimes I like the ones that are based on mayonnaise. Mayonnaise. Uh, Erbsensuppe, pea soup, I'm not really that fond of. Because when I grew up in the 80s, there were those, they called it soup sausages. It was like just dehydrated pea soup that you boil up in water. And that was, even though it has some nostalgic flares, that was really nasty. So, yeah. But I like peas. I like peas very much. So, yeah, one or two more. And I see the water is starting to boil. So let me get this off the cutting board. It's really nice that you're watching, but talking in English doesn't really make it easier for me. So it's already it's already very hard for me to talk. Right, but yeah, um, I try to avoid brand names. So yeah, but that one you are referring to exactly. Uh, yeah, just a few more seconds, and yeah, we still have a little bit room on the cutting board, even though I don't like it if I have enough room here, but water still needs like 2 to 3 minutes, so I can use the time and at least peel this one. This is a yellow beet. I just discovered them last week, and instantly fell in love with it. It has the same taste as a red beet. A little bit sweeter, I think, but and a little bit milder. So um, so this will be my yellow color for the rainbow, because I don't like corn that much, and I just
that I didn't want to use the standard things that they usually put in a salad in Germany. So this will the yellow of my rainbow or my prism. So we will blanch the Romanesco first, because the beans have a slightly more intense taste, and if I put in the beans first and then the Romanesco, I'm afraid that the Romanesco will take on some of the bean taste. Just a precaution. So, but like I said, I just blanched them, so only seconds to a few minutes, and I need to put them in cold water afterwards, so they don't lose their color all that much. And but I also put vinegar in the cooking water, which also helps to preserve the green color. So we will put in the Romanesco. Just making a mess again, which I hate. Okay, yeah, you see that this is always happening when I cook in stream. I always make a mistake or it ends in chaos because I accidentally put in the half clove of garlic I put on the side on the cutting board for later use. So I can't use this anymore, and I can't use this. That's what I meant when I said I don't like it if the cutting board is filled with different things and there's not enough space. So I'm just thinking this still has a little bit time. I will cut the beet. And yeah, I think this will fine for the size. So like I said before, if you have any questions, any tips for me, even so, just write them in the chat. If you want me to switch to any other language that I can speak, I will do it. And besides that, just have some fun. Like I always do when I'm cooking. And also, if you hear this loud noise, this loud noise on the cutting board, that's the sign that the knife isn't that sharp. So. I'll try a little piece to see how sweet this one is. It's very sweet. So I need a lot of acidity. Just give it a few more seconds here. So I will put them from the hot water into cold water to stop the cooking process and try to preserve the color like I said before. And then I will take a
10-second break and reward myself with a sip of water. Yeah, but I can also, to save time, I can already put the beans in the water. Be right back. And I'm back. Yeah, these almost have cooled down enough. So usually, at least here in Germany, if you do a salad, you always have at least something salty, something sweet, some acidity, so something sour, and oil if necessary. I'm trying to use not much oil today, but as I said, I don't need sweet anymore. This thing is already very sweet, so just salt. And I don't know, I will probably use a lemon for this one. Not because of the color, as we won't see much of the color. So just for the acidity. So if I squeeze this by hand, I always check first if there aren't any seeds in it, because I don't want to take them out separately after that. So we just start with a little bit and see how it works. We'll get the Romanesco out of the water, and already I need to be careful that I'm not running out of tiny bowls to marinate or put everything in. But I think we are still on the good side. Just to clean my knife again, because acidity kills the blade. And since you weren't here in the beginning, I also marinated some feta cheese in red beet juice to get the color going, so that the color outside will be darker purple, and inside it will still be white when I crumble it, so it has a nice color profile. Also, the flavors really are harmonizing between those two. I just flip it over one time, so it gets the juice from both sides. So let me just check one thing. Okay. Good. Yeah, those need a little bit more time, or they will be too raw. So let me think. The beets. I have lemon juice. I have salt. I don't know. Do I need something else? Just wait. Here we'll go very simple. I will go with a sweeter white vinegar, like I did with the tomatoes. Sweeter means it's made from grapes, and I will also put salt on it. Here we'll use a little bit of pepper.
and some olive oil. Some primary colors: yellow, green, and red. Yeah, many flags have those colors in them. Uh, or do you mean the colors from the movie itself? Because Italy, I think it's green, white, and red. And the only world flag that has black in it, I believe, is the one of Jamaica. Yeah, but we are trying to achieve at least 7.5 colors today. So would be much easier with a larger bowl, but like I said, yeah, great. The one that got away, and I will also let this marinate. I think, okay, you Augialo, yeah, you mean the root of the slasher genre, uh, like early 60s to mid 70s Italian horror movies. Yeah, and not really horror, but yeah, great genre. But you didn't see I have a third camera here, and I just stepped on it and it moved like somewhere. So I have just that one later. Yeah, I have red cabbage. In Germany we say either Rotkraut or no, we say Rotkohl or Blaukraut. So it's either called red or blue cabbage here, uh, which is fitting because I think it's somewhere in the middle. And I don't need that much, so I'm not cutting it in the middle. And I check my beans again so they don't get too soft. I honestly like my salads with a little bit more of chew or bite, but I think 20 to 30 seconds more. Nah, not like kohlrabi, more like uh, a layered kohl, like a cabbage. Yeah, so like you see, it has the different layers. I think kohlrabi, which I'm missing the English term for it right now. I think kohlrabi is more a root vegetable, where the thing you eat, the kohlrabi, is in the earth, and this grows above earth. So, yes, the one you're referring to has kohl in the name, but like with any language, there are sometimes words that are misleading to a foreign speaker because, yeah, I know. I mean, I like. Yes, of course, we have coleslaw. We have not the American version, but we have something like we call it Krautsalat, so cole salad, uh, and very much a cabbage-based country. That's why I think the teasing name for German soldiers in World War One and World War Two were Krauts, because we were eating so much coal/kraut. Usually, at least in Bavaria, where I am, the coleslaw is without
buttermilk or mayonnaise. Mayonnaise? How? Can you pronounce that for me? I know you can't. Sorry. Yeah, it's just thinly sliced cabbage, and then you have vinegar. You have, let me check, you have a lot of caraway seeds, and you have onions, and you have oil, salt, and pepper. That's usually the standard German coleslaw, but there are variations. I think that what you were referring to in the American coleslaw, at least in the 1980s in Germany, was here called farmer salad. A lot of useless, uninteresting information from me. So I don't need the hot water anymore. Put it aside. I just need a little pan later on. My beans are chilling in the water. I will slice the cabbage. Also wie gesagt, wir sprechen heute im Stream Englisch, weil ich ja nicht weiß, wo alle Leute herkommen. Ich jetzt aber weiß, wir haben zumindest 2 englisch sprechende Zuschauer. Wenn ihr wollt, dass ich auf Deutsch switche oder hin und her switche, schreibt mir das bitte in den Chat. Ja, I think that's a fair translation. Bauer, German Bauer is farmer in English. But also, sadly, in Bavaria, where I'm from, Bauer slash farmer is also a bit of a how do I say that? It's something to say to someone to pronounce that he's not the smartest person in the room or the sharpest tool in the shed, or which I don't understand, because my foremost respect to any farmer, zu jedem Bauern in Deutschland, to anyone who grows produce, and I'm making sure that I have things to eat on my plate or on my cutting board. So my foremost respect. But it is like it is, and some people are using this. So you would say, you're such a farmer, du bist so ein Bauer, would mean you're, I don't know, you're proletarian, you're a little bit dumb, you're, yeah, I don't like it. I don't use it. So I think this is enough. I will save that one for later. And we'll take another sip of water. Actually, I could use. Okay, no. I'm just trying to adjust my plan in my head a little bit. No, a village is a Dorf, yes, but you don't say Dorfer. You say Dorfbewohner. I know German sounds so harsh and complicated, but actually it can be a very soft and also philosophical and poetic language if you use it correctly. Yeah. Like usually I would say Schmetterling, very soft. But I know the meme is always, it's butterfly, and in Germany is Schmetterling. No, but we don't really talk this way. Yeah, exactly. So, the cabbage in here.
And I need to be quick because I need to get my beans out of the water. I always say that if I use cabbage in its raw form, so I mean I don't cook it, I don't grill it or anything. If I need it raw, I always put some salt on it, and then I mash it. So the and try to break it a little bit down because the salt will get the fluid out of the cabbage and break down the cells a little bit, like starting a slightly form of fermentation and make it softer. And since cabbage is very hard in its original form, this helps the texture. And yet I have an unpleasant amount of pure salt in my mouth. So I just crush it a little bit. And then I will put it aside and let nature do its magic. I need to get my beans out of the water. I don't need the water anymore, so I don't have to fish it out. I will just put it to a strainer and let it rest here. So I have a little bit more place over here. I still need to cut them in half because there are too long. Need to get my board clean again. Yeah, you know that Kaiserschmarrn isn't or aren't really pancakes because at least I think the pancakes we make here are just mixed eggs, flour, milk, salt, a little bit of salt, a little bit of sugar, depending if you make the savory or the sweet version. And Kaiserschmarrn is much more fluffier. So you need to separate the egg yolk from the egg white, make the batter only with the egg yolk, and mix up the egg white and just put it slightly under, and it will rise and will get very soft and fluffy. And then you tear it apart, put sugar over it, put rum over it, and flambe it. That's the Kaiserschmarrn. It's a very common dish in Bavaria and Austria, and I don't like it, and I made so fucking much of it in my life. I can't see it anymore. I can see it anymore, and I barely can eat it anymore. Yeah. Um, Usually, if I would make Kaiserschmarrn in a restaurant, I wouldn't use rum because it's a very sweet dish and children really like it, and you don't want to confront children or underage people with alcohol. So usually you don't get it in a restaurant anymore this way, but it's the original common way, or at least the way I learned it when I was cooking. So, and now you do rate me again. Orange. We are making the color orange next, which are just, not just, but basically carrots.
So, Klee, are you from America? Or from any other English speaking country? Canada. Okay. Um, we are not political here, but Canada is my favorite English speaking country. But yeah, it's okay. It's half English, half French. How terrible is my English? Is it at least understandable? Is my pronunciations good enough to rudimentary understand anything? Uh, I barely get any feedback. Okay, that's fine. As long as you understand everything and you are not dreaming of evil Germans tonight, then I'm fine with it. So, which part of Canada are you from? Just on a large scale. Are you more in the north, in the east, more down to the border, to the US? Are you? Yeah. Don't worry, I don't want to stalk you. I'm just asking out of curiosity. I know a few people from Canada, not personally, but on the net for very, very, very long years. Just through my love for movies. Okay, I can. You need to know geography is my kryptonite, so I'm well versed in a lot of things. Geography is the worst for me, but I know rudimentary where this is located. Okay. So I will cut my carrots in slices. This is enough, I think. The rest will go in the soup tomorrow. And here is where it will get at least a little bit fancy. We will add a bit of peach for the sweetness. Also for the color, I hope. If my Yeah, okay, it's fine. It's not as orange as I would like it, but it's fine to keep the color, and at least it will make a smoother transition from the yellow to the orange. And like I said, just a little bit. I think I will make some, yeah, not stripes, not cubes, something in between. And now we will add some homegrown dried lemon thyme, just a little bit, just for the taste, because it goes so well with carrots. Well, it's like a match made in heaven. And now it's getting a little bit more fancier. I'm adding umesu. That's a Japanese sauce, which is basically just the water from salt fermented apricots
and it's very powerful. It has a very strong taste of umami, and other than that, it's just very salty and very acidity. But carrots themselves are sweet, and the peach is sweet, so it will even out smoothly. And not too much. I always tend to put as much in as I would with normal vinegar, but it's like I said, it's very strong in its original taste. So I think it's just a byproduct of making umeboshi, like salt fermented Japanese apricots. Yeah, and we'll mix this through also and let it rest. Remind me that I have to taste everything before I plate it, because if I'm working with so much different things, I don't forget anything. I will make the dressing for my beans first before I cut them and put them in, and I will just use a little bit of Dijon mustard, the French one, which is stronger, has more spice. I don't know how it's called in English. The spice that you got to your nose, like with horseradish or wasabi. And I will use a little bit of this. Not too much, that the color yellow is not overpowering. And I will put in a little bit of fresh, I think in English it's tarragon. In Germany we say estragon. Which is something that usually wouldn't go that well with beans. But mustard and beans go nice together. Tarragon slash estragon goes very nice with mustard. So we will try to find a nice middle way. This is just the cheapest white vinegar there is. Sometimes you just have to use the basic stuff that's full in your face. And since it's all very strong, I will use a little bit of water, which is almost too much at this way, and I will use some basic oil. And just whisk it up. And again from the wrong side. So I didn't put any salt in it because the mustard already has a decent amount of salt in it. So I just will cut the beans in half so that they are more bite-sized, and let them rest in the dressing, and we will see about it.
Sorry, I'm just snacking one. Actually, you know what? Those need some onions, taste-wise, I think. So I will use a shallot, just a tiny one, don't need that much. And then let me count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. We already have almost all colors we need. Like I said, I try to give every salad component on the dish a slightly different taste, because I don't like it. I don't like it if I order salad at a restaurant or anywhere and it's just all the raw vegetables mixed together and then drenched in dressing or sauce. I don't know. Then why have all the different things? I all want them to taste a little bit different if you put them in your mouth. So and after I put the onions in, or the shallots, they are just a little bit fancier, more tinier onions that have a little bit milder taste, a little more refined, finer taste. After I put them in and mix it through, I will take like a 30-second break to take another sip of water and maybe a quarter of a cigarette. I'm a very heavy smoker and I wouldn't advise it to anyone to start smoking, to keep smoking or anything. But yeah, haven't found a way to quit. And if I have a little bit pressure or I get nervous, then yeah. Anyways, yeah. Technically, yeah. Technically, you're right. You see, it actually does. I will answer your question from the other side, so you can see me. Yeah, technically it affects your taste buds, because every time I stop smoking and for a longer period of time, I experience food differently. It tastes slightly different, so yes, it definitely affects your taste buds. But on the one hand, you see, if you taste everything with the same basic line, everything will even out. And most of the things I tasted enough before I started smoking, so I know how they taste, and it's saved in my brain. You could say it's like a painter who's losing eyesight a little bit, still knows how each color looked for him, and yeah. And then that's the thing, like what we see isn't produced in the eyes, it's only assembled in the brain. And same with taste. Also, taste goes not only with the taste bud in your mouth, it goes a lot over your
your smelling sense too over your nose. So it evens out. Yeah, but yeah, it's suboptimal for a chef. Yeah, I give you that. So but like I said, it's a very bad thing. And I would totally support our government if they would ban cigarettes and tobacco or, at all. Yeah. And especially because a grown-up adult person can judge for themselves, but at least mostly here, people are starting to smoke and start to smoke in a very at a very young age, and they can't really judge it. So yeah, should be banned. Yeah, I still think it's better than vaping, where we still don't know what we are putting in our body, but should get rid of both altogether. How much of a baker? Yeah, you see, I really love discussing these things with you, but let me get one or two puffs more since I came back very quickly, and then I will answer your question, and then we'll prepare the last component for a salad. Or maybe I'll make one more. Maybe I'll make some garlic bread too. Uh, since I'm not streaming that long, and I think that would go nice with the salad. Uh, be right back. Yeah, baking. So there's a saying in Germany which is baking is not cooking, and that's absolutely correct. Uh, I can make those quite okay. Not the ones I made in the streams so far because I always screwed them up. Because you're under time pressure, and those are something that needs a lot of time, a lot of resting time, uh, and you need, especially with baking, you need to be so very precise because it's so much of physical and chemical reactions. And with cooking, you if you screw up, you can always salvage something. Yeah, you can adjust with those. If you screw it up one time, then it's down the drain. That's why I don't like those that much, and especially pretzel or pretzel bun. There's a thing which you have to put on, which is called in Germany Lauge. I don't know the English term, and I haven't found it yet. But basically, it's pretzel is just a standard yeast dough. The speciality is the lauge you put over it before you bake it, and of course the salt. Yeah, exactly. The rising of the dough, the elevation, glaze. No, what do you mean with glaze? Glazing doughs, glazing cakes, or you glaze it before you bake it with the lauge. Let me just. I will Google this. So I never thought I need to know this word in English. So far, I don't know how it's pronounced. It's lie with also L epsilon E. I don't know if this is a common word in English, but yeah. So yeah, like I said, I'm skipping the color blue, and I'm skipping the yeah, exactly. That's how it's spelled. And you put it on the dough before you bake it, and this will give it the slightly crunch and the brown glazing color on the outside. And but I think it's not that healthy if you drink it or eat it so, and not in very much amounts. So
Like I said, I'm skipping the color blue, and so I thought I go with a little bit of brown. So I'm making a bit of a mushroom salad also. And so I don't know how these things are called in English, or in Germany we say Pfifferlinge. Even in Austria they have another name. Can you see them? Do you know them? And I will just clean them up a little bit. Uh, those are very fine mushrooms, kind of mushrooms, and they're a little bit more on the expensive side, especially if they're a small grown like these. But they are more tasteful than normal mushrooms. Uh, you know what? Why don't we share the work? I will just put you the German name in the chat, and you can Google the English translation. The English translation and share it with me. So I will just saute them in the pan with another kind of mushroom, a little bit of olive oil, a little bit of butter, salt, pepper, and I also will put a little bit garlic in as well. One, two, three, four, five. So these are the, yeah, I need a new paper towel. So these are the standard mushrooms in Germany. We call it champignons. Uh, More common are the white version. I like the brown version a little bit more. And I think these are easier to grow because you can grow them with less effort, cultivated in your cellar or your basement. Whatever basement is for you. Basement for us is the one under the ground, and I think in some countries it's the first level above the ground. I still don't know. I know the word Hasenpfeffer. I don't know what it is or in which context it's used. It's definitely an older word that no one would use in a normal conversation over here. But I will Google the tale. Maybe it's even one I know. Are you into fables or ancient tales or something like that?
Yeah, you see, I couldn't give you. This would be the literally translation, but since I don't know on the top of my head what Hasenpfeffer really is used for as a word in Germany, I couldn't say how you would translate it to English. So for these, I will use a combination of butter and olive oil because butter would burn too fast alone, and I don't want them too buttery because they will cool down a bit, and I want a nice texture and not like a slimy, oily film on top of it. So I'm using a combination of olive oil and butter. So let me see. I could taste a few of the salads we made so far. And so, what is a newer Bugs Bunny cartoon? I'm only fond of the old one from the Tex Avery era, um, because they're a little bit more raunchy and violent. The newer ones are too kid friendly for me. But yeah, so we'll try one of the Romanesco. This one is fine for me, but I forgot all about the cabbage salad. So putting a little of apple vinegar in. Salt is already in. This one gets a tiny bit of oil also. Good thing I checked the salad. Otherwise I would be plating and just know that it's just raw cabbage with salt. Yeah. So now I need to do two things parallel. Like I said, I need a little bit of garlic because I accidentally put the half one I saved into the cooking water with the beans. Yeah, and yeah, that's so some very scary fables for kids, I think. But we use the word Suppenkasper in daily speech for someone who's very fond of soups nowadays, which would be me. I love soups. I just put the pan to the side so it doesn't get too hot because I need to mix the cabbage once more.
Hallo Hirnblutung. Entschuldigung. Hallo Hirnblutung. Grüß dich, schön, dass du da bist. Ähm, Wir reden jetzt hier größtenteils Englisch, weil wir Zuschauer haben, die nur Englisch sprechen. Ich switch dann, wenn du da bist, immer ein bisschen hin und her. Für dich zur Zusammenfassung, wir machen heute einen Regenbogensalat. Also ich mache 8 verschiedene Salate, versuche die einigermaßen farblich anzuordnen. Jeder Salat ist separat angemacht. Ähm, genau, wenn ich zu viel Englisch rede, heb einfach die Hand, switch ich auf Deutsch. Same for Euclid. If I'm talking too much German, raise the hand, and I'm switching back to English, and I'm trying to find a balance here, which just make it more complicated for me, but I'll try my best. Um, so I will saute the mushrooms here for our eighth and final component for the salad. A little bit of salt. No pepper yet, because if pepper burns, it gets too bitter. Also wenn Pfeffer verbrennt, wird er zu bitter. Deswegen ist der rüber. Yeah, thank you for watching. I'm trying to post a clip of the final product. If you're interested, just stop by on the channel in a day or two or something. Yeah, okay, because I won't bake anything for you. Thank you for watching. Thank you. It was nice talking to you. Have a nice day. Okay, dann zurück auf Deutsch. Nach 1,5 Stunden katastrophalen, schlechten Englisch. Bin gerade dabei, die einzelnen Sachen noch durchzuprobieren. Das heißt, die Tomaten habe ich noch nicht probiert. Habe Tomaten genommen, habe die filetiert, ohne die abzuziehen, habe aus getrockneten Tomaten und Kräutern, Olivenöl eine Paste gemacht und habe die da drin ziehen lassen. Die sind fein. Und tatsächlich hitze schon aus, dass die nicht zu matschig werden. Noch ein paar Tropfen Olivenöl, die waren jetzt bisher nur in Butter angeschwenkt. Da gebe ich jetzt auch gar nicht mehr dazu. So, probiere jetzt gerade nochmal alles durch, ob das geschmacklich passt. Habe hier, sehen wir das? Orangen, Zitronenthymian, Pfirsich in Umisu, einer japanischen Würzsoße. Oh nice. Habe das bisher immer ohne Pfirsich gemacht, aber der reißt es ja nochmal um ein Level höher. Habe hier gelbe Beete. Da habe ich keinen Zucker ran, einfach nur Zitronensaft, Salz. Pass auf, habe hier frisch blanchierte grüne Bohnen in Estragon Dijon Soße bzw. in einem Dressing. Ha, fast weg. Auch gut. Und dann haben wir hinten noch Blaugart. Ich glaube, ich brauche das Brett gar nicht mehr. Können wir das mal wegnehmen. Ich habe jetzt kurz vorher überlegt, ob ich einfach noch schnell ein Knoblauchbaguette dazu mache, aber ich glaube, ich esse das Baguette dann einfach normal dazu. Ich probiere jetzt aber trotzdem noch die Pilze nochmal. Kurz einfach.
immer und immer und immer nochmal zu probieren. Schieb das jetzt irgendwie alles mal hier ein bisschen rüber. Dann schauen wir mal, dass wir das schön anrichten werden. Nachdem wir hier nochmal drüber gewischt haben. Ich glaube, das ist ein. Ich habe jetzt erst gedacht, ich habe einen kleineren, länglicheren Teller auch, ja. Aber dann wäre mir das zu gestopft gewesen, deswegen habe ich mich für den entschieden. Übrigens ein guter Tipp. Live-Bro-Tipp von mir, von denen ich nicht wirklich viele geben kann. Wenn ihr Geschirr kauft, also ein bisschen teures, schöneres Geschirr, vielleicht wenn mal die Gäste kommen, die Familie kommen oder sonst irgendwas oder für spezielle Anlässe und ihr investiert wirklich viel in Geschirr, dann kauft immer mindestens zwei Stück mehr. Das heißt, wenn ihr 4 Leute hosten könnt oder 4 Leute bei euch Platz haben, kauft 6 Stück. Wenn ihr zu zweit seid, kauft 4 Stück und so weiter. Weil es fliegt immer mal einer. Es fliegt immer einmal runter. Und wenn du dir da wirklich viel Kohle investierst für ein Set, was sich durchzieht, halt dann von der Vorspeise zur Hauptspeise oder einfach nur für Eingang dasselbe Geschirr und es fliegt einer runter und dann hast du einen zu wenig, dann hast du schon verschissen. Und meistens passiert es halt dann, ja, ein paar Jahre später, wenn du halt nichts mehr davon nachkaufen kannst. Deswegen, ja, das ist mein Tipp. Also lieber da immer 2 mehr kaufen als Reserve und die stehen dann im Schrank und werden nie benutzt, als wenn du dann einen runterschmeißt und musst Dinner für 4 Leute machen und 3 kriegen dieselben Teller und ein äh, haust einen anderen Teller dazu. Oder du denkst, du kannst sie gar nicht mehr hernehmen und dann verstauben halt 3 im Schrank. Genau. Dann lasst mich mal überlegen, wie wir das farblich machen. Also wie gesagt, ganz am Anfang schon gesagt, Regenbogen oder Prismen wäre normalerweise in der Reihenfolge Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo, Violett. Blau kriege ich nicht hin, auf natürliche Art und Weise. Indigo ist schon ein bisschen schwierig, deswegen habe ich ein bisschen getrickst, habe mal Braun mit dazu genommen, habe 2 verschiedene Grüntöne dazu genommen und habe mit den Lilatönen noch ein bisschen gearbeitet und überlege gerade, wer denn so rum anfangen. Und zwar fangen wir an mit dem Blaukrautsalat. Ich glaube aber als zweites. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich tatsächlich. So, und werde dann von der Seite jetzt halt echt viele Hände waschen dazwischen, weil das, was ich nicht mit dem Löffel rausnehmen kann, ist darf halt die anderen Farben nicht annehmen. Hab hier, das habt ihr, wenn ihr jetzt erst dazu gekommen seid, nicht gesehen habt, ganz am Anfang Feta-Käse in rote Betesaft eingelegt. Den jetzt aber hier mal kurz. Mal kurz ein bisschen abtupfen. Schauen, dass ich den jetzt hier so ein bisschen hinkriege. Kann man natürlich auch weglassen, wenn man es rein vegan machen möchte. Aber ich dachte, das gibt schon noch so ein bisschen schöne Farbe, wenn der außen so die rote Beete mit angenommen hat und innen noch so, ist ja noch ein bisschen hellere Variante. Und wie gesagt, wie vorher schon erwähnt, Entschuldigung, dass ich schon wieder einfach gesnackt habe. Einfach
Die rote Beete und der Feta passt halt echt Hammer zusammen. Passt echt Hammer zusammen. Dann machen wir weiter mit Rot. Habe das vorher auch schon mal gesagt, ich habe versucht, jedem der Salate einen individuellen Geschmack zu geben und einzeln anzumachen, weil ich das gar nicht mag, wenn du bei einem gemischten Salat, wenn du den hast, wenn einfach alles roh ist und dann gib ihm einfach nur ein einzelnes Dressing drüber. Ist nicht so mein Ding. Die gelbe Beete. Jetzt muss ich doch schauen, dass ich ein bisschen noch... Nein. Farbenlehre. Popculture Bunch, nicht aufgepasst, hätten wir schon fast verschissen wieder. Mir fehlt das Orange davor im Farbverlauf. So. Das ist tatsächlich jetzt noch, was habe ich denn? 1, 2, 3, 4, 5, 4 brauchen wir noch. Versuche ein bisschen zu quetschen und will hier aber ein bisschen mehr von meinem Pfirsich noch mit drauf haben. Gelb, dann würden wir übergehen ins Grün. Und fangen halt wieder von der Seite. Fangen mit dem dezenteren Grün an, also dem Romanesco-Salat. Der ganz simpel klassisch mariniert. Vorher auch schon erzählt, den einfach mit weißem Balsamico, mit Salz, Pfeffer und mit Öl. Ansonsten ist relativ wenig Öl dran an den ganzen Salaten. Das soll ja nur ein bisschen helfen dazu, die Vitamine rauszuspalten und ja, ich glaube, das reicht. Ich weiß halt natürlich nicht, wie die Farben jetzt hier wieder in der Kamera rauskommen. Gell? Kann natürlich sein, dass die total beschissen ausschauen. Aber naja, gut. So, dann nehme ich mein etwas dunkleres Grün. Das sind eben die Estragon Dijon Bohnen, die ich hier habe. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Da muss ich immer noch durchzählen, nicht, dass ich irgendwo, weil ich das alles halt dabei zur Seite gestellt habe, nicht, dass ich irgendwo was verliere. Vergess auf halbem Weg. Und dann noch meine in Butter und Olivenöl sortierten Champignons und Pfifferlinge. Ist halt wirklich schade, gell? Also mit dem Blau wäre es ein bisschen mehr vibrant, wird es geiler aussehen. Das sollten wir mal kurz überlegen. Sollen wir irgendwo noch ein bisschen was als Deko drauf machen? Ich habe bloß... Ja. Die habe ich auch mitgenommen. Paradies als Sprossen, vielleicht einzeln. Hier noch drauf. Ja. Und das wäre es dann quasi für den Salat. Ich probiere den jetzt nicht heute vor der Kamera, weil ich ja jede einzelne Komponente schon mehrfach probiert habe. Ich schau mal, dass ich den da ein bisschen in die Kamera kriege. Also wie gesagt, Feta-Käse mit rote Betesaft, Blaukraut, in getrockneten Tomaten, Dressing, marinierte Tomaten,
Karotten mit Umisu und Pfirsich, gelbe Beete. Hier haben wir den Romanesco, hier haben wir die grünen Bohnen und hier haben wir die Pilze. Alles separat angemacht. Das wäre der Regenbogensalat, der Rainbow Salad. Also 8 Stück, ohne Blau. Genau. Die werde ich danach in Ruhe essen. Danke euch wie immer, dass ihr mit mir zusammen gekocht habt. Das macht es für mich leichter. Auch wenn es diesmal mit Englisch ein bisschen schwerer war. Aber ja, und freue mich dann echt gleich, wenn ich das dann essen kann. Schau jetzt bloß gerade ganz kurz nochmal hier kurz rein. Gut, und schau mal, ob das hier geht. Und probieren das mal aus. Und ansonsten, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Danke, dass ihr mitgekocht habt. Das macht mir immer einen totalen Spaß. Und genau, werdet Spaß haben beim Essen. Und jo, danke euch. Ciao. Wünsche euch noch einen schönen Tag.